ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறோம்ல. We'll have a small group photo quickly while they move the chairs. கரெக்டாக ஜாயிண்ட் டைரக்டர் முரளி அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க, you haven't thanked the student volunteers. All the students there, every year your participation makes a big difference. And from today is when you're going to be working. You'll see them in all the venues. Thank you so much for working with them. Mr. S. Kanan, President in the Cine Appreciation Foundation. Mr. E. Tarangaraji, General Secretary in the Cine Appreciation Foundation. And many distinguished guests and ladies and gentlemen. Good evening and vanakkam. It gives me great pleasure to be here tonight at the inauguration of the 16th Chennai International Film Festival, organized by the Indo-Cine Appreciation Foundation, ICAF. I appreciate the efforts by ICAF in organizing the Chennai International Film Festival since 2002, screening international and Indian films for the film lovers in Chennai. I hear that this year about 150 films from more than 60 countries are to be screened during the festival. I say congratulations to ICAF on another well-organized film festival. The opening film to be screened today is the Japanese film Shoplifters, directed by Hirokazu Koreeda, which won the Palme d'Or at the Cannes Film Festival, the Best International Film at Munich Film Festival, and the most popular international feature film at Vancouver International Film Festival this year. Now we know that it has been nominated for the 76th Golden Globe Award for the Best Foreign Language Film. This film, inspired by a true story, is about a family who rely on shoplifting to cope with a life of poverty. But in spite of their poverty, they provide an affectionate home for a little girl who tried to run away from her abusive home. By the end of the film, you may start to wonder what the meaning of a family is. Does it have to be blood related or not? But I should not reveal any more. I don't want to spoil the fun. So I hope you will all enjoy it. Tonight's screening of this award-winning film has been made possible thanks to the kind assistance by the Japan Foundation, New Delhi, and Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry in Chennai. So I would like to take this opportunity to express our gratitude to both organizations. India is the world's largest filmmaker, and Chennai is the capital city for Tamil cinema, also known as Hollywood. Many Japanese very well remember the film Mutu, starring actor Rajinikanth. This year marks the 20th anniversary of the release of Mutu in Japan in 1998, and a new digitized version of Mutu was just released in Japan. And let me just add that the film Bahubali 2 was a big hit in Japan this year, proving that South Indian films can draw Japanese moviegoers. Cinema is an ideal tool to introduce various aspects of a country, its people, culture, society, and philosophy, while simultaneously offering a great deal of entertainment. Cinema contributes to the understanding and appreciation of cultures of different nations and promotes friendship and cooperation among peoples of the world.
So I'd like to convey my heartfelt thanks to Mr. S. Kanam, President, and Mr. E. Tangaraji, General Secretary, and the members of the Indo-Cine Appreciation Foundation for organizing this film festival. I sincerely wish the 16th Chennai International Film Festival a great success. Thank you, and I hope you will all enjoy the festival. Nandri. Thank you very much. I'd like to really congratulate everyone here, especially the foundation. And last time, I just came to Chennai twice since I arrived in India in March. Last time for a Brazilian film festival. And then Mr. Tangaraj brought me to this very stage, and I could have a look at it, empty, and it was great. But I can tell you that's even greater to see it packed with people, with film lovers tonight. So I just thank you for this opportunity. If you are here, it's because you are film lovers. And this is an international community, and we come from every corner of the world. And actually, cinema has this power of opening new windows for the difference and for the different realities and possibilities. And that's why it's so great. It combines music. It can combine music, dance, drama, other sorts of arts, literature, but it's even more than that, because it really shows us the other through the big screen, our similarities and our compatibilities and common challenges. So that's why I am a very fan of this sort of initiative, and especially of Chennai International Film Festival. That's really professional, very well run, and well, I hope it's just the first time Brazil is represented in the International Film Festival. Next time we'll bring a real director and not a cultural attaché that it's just a fan of film. So I hope to be there next time, but bring a director next year. Thank you. Thank you, Robert. Vote of thanks ஒரு வேலை கொடுத்தாங்க. ஆனால் இந்த ஃபெஸ்டிவலில் பெருமை எடுத்துக்கிற நாம் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைப்போங்கிறது தான் காயத்ரி வந்து முதல்லையே தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க. I think it is that kind of ownership with which we all join together to get this festival done. So first and foremost, I think I can thank people in three ways. I'm an actor and I'm looking at it as characters, and on behalf of Indo-Cine Appreciation Foundation, I really want to thank the audience. இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறப்ப கூட எல்பி எல்லோரும் ஷார்ட் ஃபிலிம் லக்ஷ்மியில் பார்த்துருப்பீங்க. எல்பி இங்கே பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க, ஆக்சுவலி பீப்புள் ஹவ் கம் ஹியர் ஃபார் த ஃபில்ம். நான் பார்க்குறது வந்து இங்கே மக்கள் வந்தவங்கலாம் அந்த ஷாப் லிஃப்டர்ஸை பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காங்க. And I saw when he was introducing the film, the kind of response. Every time somebody here from another country was coming and talking about films, I could see faces light up there. So thank you so much. I think Ram கிட்ட பேசுகிறப்போ he said ஃபெஸ்டிவலோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து டைரக்டர் ராம் சொன்னார், உங்களுக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸு சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அவங்க இருக்காங்க, உங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவல் அமோகமாக நடக்கும்னு அப்படி தான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க. Thank you so much for the support, the biggest strength. And I want to thank all the ICAF members, because Indo-Cine Appreciation Foundation conducts quarterly, monthly festivals. And I think the backbone of all this is the members of ICAF who constantly support. And we want to thank several professionals who just work along with ICF in a very subsidized way, because passion is what drives their art and creativity. You saw the children, they showcased about 7 styles of dancing. Any other function they do, they'll get training, a rehearsal space, they'll get paid, they'll get food. They got nothing. And we had a national award winning, very popular, today much in demand, a dance director who paid from her pocket to do that and came here. The 5 women, I think the biggest thing was having you 5 women here. It was very special.
And I know people flew in here just to be here this afternoon. It is that kind of support which keeps this festival, and it is that which I think this audience appreciate. இல்லையா நமக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சது அவங்க பார்ட்டிசிபேஷன் தானே. சவுண்ட் என்ஜினியருங்கிற ஒரு இதில் வந்து பெண்கள் பண்ணாத விஷயத்தில் இருக்கிற கீதா எங்களுக்கு விளக்கு ஏற்றினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஈச் ஆஃப் யூ மேட் அ டிஃப்ரென்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் we want to thank all the unions, the South Indian Film Chamber, which has constantly supported us. Today we are missing them, but in the திரைப்பட விழாவோட ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு இடம் கொடுத்து பல விதத்தில் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில், டைரக்டர்ஸ் யூனியன், நடிகர் சங்கம், அண்ட் யூனோ த பெஸ்ட் பார்ட் ஃபிலிம் ஃபெடரேஷன் இவங்க எல்லாருமே I think we're reaching a state where it's not important to be recognized on stage. We are all there in the theatres. We are asking for screening schedules. அதில் படங்களை பார்க்குறோம். I think that's the biggest success which all this support brings. And a big thanks to all our sponsors. சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி வந்து அவார்ட் ஸ்பான்சராக வந்திருக்காங்க. TVS, கல்யாண மாலை, Hindu press support, all the press people here, various people, online platforms. எல்லாரும் வந்து இதை பற்றி எழுதுறது, பத்திரிகையில் எழுதுறது, மாத பத்திரிகை, தினசரி எல்லாத்துலேயும் எழுதுறது, ஆன்லைன் போர்ட்டலில் வர்றது வந்து பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் தட். NFDC எங்கள் ஸ்க்ரீனிங்ஸ் அங்கே இருக்கிறத தவிர்த்து பல விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அ பிக் தேங்க்ஸ். And I don't have to thank all the consulates which have been supporting ICF activities all through the year. And Inge, for the festival also, they are helping us get films from various countries. Because without the consulates' help to get some of these big films, because the kind of films ICF brings here is all doing the festival rounds in a major way. So thank you so much, consulate, for facilitating that process. Film fraternity-லேருந்து பல பேர்களை நாங்கள் பார்க்குறோம். ரமேஷ் கண்ணா உடனே தலையாட்டுறாரு. இது மாதிரி பல பேர் இங்கே இருக்கீங்க. க்ரௌடோடு உட்காந்துக்கிட்டு ரசிகர்களாக, சர்வதேச திரைப்படத்தோட ரசிகர்களாக இருக்கீங்க. That support makes a difference. இங்கே பேர் சொல்லலைனாலும் ஒவ்வொருத்தரோட முகம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மனசுலையும் பதியுது. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் நிக்கில் முருகன், ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் யூ ஸோ மச். பிகாஸ் பிஆரில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ எனக்கு ரெக்கக்னேஷன் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி இல்லாமல், நாங்கள் சொல்கிற காஸ்டியூம் கலரை கூட அவரோடைய ஸ்டைலில் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காஸ்டியூம்க்கு டக்குன்னு போய் மாற்றிட்டு வந்து சைடில் எது இல்லையோ அதை ஈடு கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து இவங்க அங்கே வந்திருக்காங்க, அவங்க இங்கே வந்திருக்காங்கன்னு காசு வாங்கி பண்ணுற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு கொடுக்குற அதே டெடிக்கேஷனை நம்ம சர்வதேச திரைப்பட விழாக்கும் பேஷனோட பண்ணுறீங்க. உங்கள் ஹோல் டீம் இருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் ஆஃப் யூ. Makes a big difference that way. And on behalf of Film Fraternity, I want to thank the audience, because I think I'm also ICF Life member. I'm a little bit of an actor. I'm so much part of the audience. I want to thank Indo-Cine Appreciation Foundation, because to run a festival, fighting for support and holding it, ஒன்றுமே கிடைக்கலனாலும் அது லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நம்பிக்கையோட ஹோல்ட் பண்ணி நடத்துகிற ஒரு திறமை, ஒரு தன்னம்பிக்கை, அதோட தங்கராஜ் சார், Joint Director Murli sir, Srinivasan sir is not here. கண்ணன்கிற பிரசிடென்ட், ராமகிருஷ்ணன்கிற வைஸ் பிரசிடென்ட், சந்தானம்ங்கிற ப்ரோக்ராமர் பல நேரம் முன்னுக்கு கூட வரமாட்டார், ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி மேடைக்கு வர வச்சோம். இவங்க லோகநாதன் மாதிரி பல பேர்கள் இங்கே ஐசிஎஃப்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுறவங்க பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கிற டிக்னிட்ரிஸ் இன்னும் பல நாட்கள் வருவாங்க. நாராயணன் சார் இங்கே இருக்கார். ஹீஸ் கோன் பி வித் அஸ் ஃபார் 5 days. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாரோட the way you bring forth world cinema into Chennai, thank you so much. On behalf of Film Fraternity, I want to thank you, because இன்னைக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ் வந்து பல ஃபார்மேட்ஸில் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ஸை வரவேற்கிறோம். இல்லை, புது புது படங்கள் இன்னைக்கு நல்லா ஓடுது. I think our exposure to international cinema is changing the way we look at our cinema also. Thank you so much. And audience சார்பா, there is over the ICF thanks everybody, but we want to thank ICF. We call Santanam sir also on stage. A small floral tribute to all the core committee members of the Indo-Cine Appreciation Foundation. Can Gopi join up with me? Mrudula, please join us. Geeta. On behalf of all the audience and the film fraternity, our thanks to our ICF. With this, we will be starting the film in a couple of minutes. Gopi, go to me. Thank you so much.
ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால் அப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லைல்ல, மனசில் படுறது பண்ணலாம்ல. அதனால தான் மஞ்சள் கலரில் சந்தோஷமாக ஒரு சின்ன மாலை போட்டிருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். We will clear up the stage and start the film screening. Thank you. Thank you very much. That was quite a speech. I don't know if I'll follow it up with so much applause, but I'm here representing tonight the Australian Consulate General, and Australians and Indians alike are great fans of cinema. As filmmakers, both our countries have captivated audiences around the world with distinctive storytelling and cinematic excellence. Now, Australian films have been showing at the Chennai International Film Festival since 2012. However, our relationship with Chennai goes much further back than that. In my research, recently my Academy Award-winning Australian actor Peter Finch actually lived in Chennai for a few months back in 1925, so 93 years ago, which I think makes him well overdue for a retrospective next year. But in 2018, it is my pleasure, as previously announced, that the Chennai International Film Festival will be showing 6 Australian films, 2 Australian contemporary films, Breath, directed by Simon Baker, and The Songkeepers, directed by Nina Sen, a film that tells the joyous and poignant story of an Aboriginal women's choir and their tour of Germany. And the director, Nina Sen, will be in Chennai to attend a screening on Sunday night. In addition, we're showing 4 Australian classic comedies, showcasing the distinctive Australian sense of humour, with a focus on the underdog, or what we call the battler, the hard worker, or the eccentric, who is too often ignored by wider society but demands a voice of their own. But within that laughter is a soul that reveals the diversity of Australia, the diversity that we enjoy in our cinema as well as our everyday life. And that diversity, I believe, is universal. The 2008 program is part of Australia Fest, a major initiative by the Australian government to engage Indian communities with Australian culture and creativity. Our events have included music, art, food, sport, and of course, film, including festivals in Kolkata and Delhi, and being based here in Chennai, I'm very glad that we're replicating here tonight. Just yesterday, I witnessed the launch of the Kochi Biennale down in Kerala, and events like the Biennale and these film festivals are fascinating to see the Indian voice in art and its engagement with the wider world. I'd like to warmly thank our sponsors who have contributed to making the Australian films that you will see here this week. And I invite you all to engage with the diversity and dynamism of Australian culture through the films you see this week. Thank you. Thank you very much. Would anyone